Allah failed to keep his promises in Surah 15 verse 9 where he says he will protect the Quran. Orang-orang Muslim, para penceramah ini mengatakan bahwa hanya ada satu Al-Quran di seluruh dunia dan semuanya sama, titik demi titik, kata demi kata, huruf demi huruf, bunyinya semuanya sama. Tapi ternyata tidak demikian. So I've got 37 different Qurans, and then when you look at the dot by dot, letter by letter, sound by sound thing, there are over 90,000 variations within them. So what we have is Muslim scholars are expressing that they are very much aware of the different Arabic Qurans, and they are expressing. Ya, para ahli-ahli cendekiawan Islam juga mengetahui ada banyak sekali perbedaan dalam Quran. And they are expressing those different Arabic Qurans does change the meaning. Dan perbedaan itu juga akan merubah artinya. Yang kita butuhkan hanyalah satu saja Al-Quran yang berbeda untuk membongkar apa yang dikatakan oleh para penceramah Muslim bahwa Al-Quran itu sama di seluruh dunia, kata demi kata, titik demi titik, huruf demi huruf, semuanya sama. Kalau kita bisa membuktikan perbedaannya, maka Allah itu telah gagal menepati apa yang tertulis dalam Al-Quran surah 15 ayat 9. In 1346 or 7. I'll go with 6. 1346 different words. Jadi kalau kita pergi ke Aljazair atau Maroko, mereka itu orang-orang di sana memakai Quran versi Warsh, bukannya versi Hafs. Dan kalau dibandingkan antara Quran versi Warsh dan Hafs, itu ada sekitar 1.346 perbedaan di dalamnya. Here's another practical example. The Quran I am holding in my hand is Abu Ja'far's Quran. Remember, this is the Hafs Quran. And Abu Ja'far's Quran, this is Al-Duri's way. It is 2,750 differences, minimum of course, that's, or approximate, from the Hafs Quran. Hafs Quran is what Muslims are reciting today. This Quran is Abu Ja'far's Quran, different with 2,750 places. Yang satu lagi tadi ditunjukkan adalah Al-Quran versinya Abu Ja'far, dan kalau dibandingkan dengan Quran versi Hafs yang dipakai oleh mayoritas orang Muslim zaman sekarang, itu ada sekitar 2.750 perbedaan di dalamnya. And another physical evidence, this is Ibn Khalad's Quran, and comparing with the Hafs Quran, that there is approximately 5,000 differences in this Quran when you compare to this Quran. Nah, satu lagi yang ditunjukkan adalah versinya Ibnu Khalad. Kalau dibandingkan dengan versi Hafs, ada sekitar 5.000 perbedaan di dalamnya. He asks about, from all the different version of Quran, which one is the closest to the original one, which is used in the era of Muhammad. So this is maybe useful when they are debating with Muslim. Thank you for the question, brother. Well, once you find the answer, let me know, because there shouldn't be any different versions of the Quran. And today, just looking at those Qurans, all we can say is it is very much different from what Muhammad received, because there is Islamic tradition talking about Quran supposed to be containing 17,000 verses, yet current Quran has 6,236 verses. Islamic tradition is talking about chapters are missing or passages are being eaten by animals. But when we look at these different Qurans,
it is like, according to scholars, it is impossible for us to know what the Quran which Muhammad recited, because like according to Islamic tradition, he recited in 7 different ways. But how can that work? Like, I don't have answer, and I'm not aware if any Muslim have an answer. Sheikh Yasir Qadi was asked if he was. I'll finish my sentence. Okay. Sheikh Yasir Qadi was asked if he was given empty musaf, empty book to write down the Quran, which one he would write. He said he's not sure. He would write little bit of one, little bit of one, little bit of one. So if the sheikhs or the scholars can't answer that question, all I can say is Allah knows best. Oke. Jadi untuk tahu Al-Quran yang pada zaman Muhammad seperti apa, bahkan pada zamannya Muhammad itu dikatakan Al-Quran ada sekitar 17.000 ayat, itu menurut tradisi Muslim ya, tapi sekarang yang ada itu cuma sekitar 6.000 ayat. Apa yang diterima pewahyuan dari Muhammad mungkin tidak sama semuanya dengan Al-Quran yang dibaca sekarang. Ada beberapa surat yang hilang, ada juga yang dimakan binatang gitu ya. Dan juga seperti kita ketahui tadi, pada zaman Muhammad masih hidup saja itu ada 7 cara yang berbeda untuk membaca Al-Quran gitu. Dan kalau ditanya bagaimana yang mendekati gitu, seperti apa aslinya, bahkan cendekiawan Muslim saja tidak bisa menjawab. Seperti itu kira-kira ya, Pak Hin. Okay, thank you, Sister Hatun. Thank you, Bu Hana Ines. On the screen, you've got Surah 2, verse 184. Ya, di layar bisa kita lihat surat 2 ayat 184. And just for the evidence purposes, those are the pictures from the Quran itself. I didn't make them, I didn't write them. All I did was paying money to buy those Qurans. So you've got the pictures, and in the pictures, I underline the word which looked different when I compare the Hafs Quran. Hafs Quran is the one like with the funny gray background, okay? And then on the left side, I've got a Hafs Quran which has been recited by majority of the Muslims, and other side is always the second Quran. So when you look at the letters by letter dot by dot, sound by sound, you will see it is not exactly the same. Therefore, I underlined it, and all I did was go to an Arabic speaker, or a person whose mother tongue is Arabic, and then I asked that person to tell me if those words are exactly the same or not when it comes to the meaning. The ones you will see is been kind of told, no, they are not the same, therefore that's what you are going to see. That's the structure of the PowerPoint, okay? In Surah 3, verse 79, we've got in Hafs Quran, the word has been translated as the teach, you teach. In the Yaqub's Quran, the word is you know. There are 2 different words. Which one is in the tablets of Allah, and which one is going to intercede for Muslims who recite it? Ya, jadi berikutnya juga dari Quran surah ketiga ayat 79 ya, ditulis bahwa apakah orang-orang yang percaya membaca buku, mengajarkan Quran, atau mereka hanya mengetahui Quran saja. Kalau kita lihat perbedaannya di sini, jadi mana yang sebenarnya yang tepat gitu ya, yang berasal dari Allah, dari Allah? There is a difference between fighting and killing, according to English and also according to Arabic. Surah 3, verse 146, we've got Hafs Quran and Susi Quran. In Hafs Quran,
the prophets has fought. In Susi's Quran, the prophets were killed. Which one is in the eternal tablets of Allah? And which one is going to intercede for Muslims who recited it? We don't know. Nah, kemudian juga perbedaannya pada surah ketiga ayat 146, ini membahas tentang apakah para nabi ini bertengkar atau mereka saling bunuh, gitu ya, perbedaan antara versi Hafs dan versi Susi. Dan di sini lagi pertanyaannya adalah, Quran yang mana nih yang akan menyelamatkan manusia? Surah 4 verse 13, Hafs Quran and Warsh al-Basani Way Quran. There are three different Warsh, couple of different Warsh Quran. So in Hafs Quran, it says, those who obey Allah and his messenger will be admitted to gardens. Okay, it's talking about in the context of paradise. In the Warsh Quran, it is those who obey Allah and we will admit him. So see, the word, his messenger has been changed to we will admit them to the gardens. Which one is in the eternal tablets of Allah and which one is going to intercede for Muslims who recite it? Ya, berikutnya perbedaan ada di surah keempat ayat 13. Versi Hafs dengan versinya Warsh, ini ada perbedaan ketika dibaca itu translasinya bisa versi Hafs itu adalah orang yang orang yang taat kepada Allah dan juga mengakui Muhammad, nabinya, itu akan masuk surga. Tetapi di versinya Warsh, ini adalah pada orang yang taat kepada Allah saja, nggak ada Muhammad gitu, nggak ada nama nabi gitu ya. Di versinya Warsh, itu adalah orang yang akan masuk surga. Jadi pertanyaannya lagi, mana nih yang benar nih? Surah 4 verse 14. In one of the Hafs Quran states he will admit him. In the Warsh Quran it states we will admit him. So Allah and his messenger and goes beyond his limits and he will admit him. So who is he talking about in the Warsh Quran? In the Hafs Quran. In the Warsh Quran it is whoever disobeys Allah and his messenger. Sorry, I need to move this thing to side. And goes beyond his limits, we will admit him. Yeah. Theological issues and also textual differences. Ya, ini berikutnya adalah pada Quran surah 4 ayat 14 ya, perbedaan antara versi Hafs dan versi Warsh. Ini di sini ketika seseorang melanggar Allah gitu ya. Dan juga nabinya, ini ada perbedaan antara kata he dan kata we gitu ya, antara Tuhan dan we-nya itu siapa gitu kan. In Islam, before you do your prayers, you need to wash yourself, depend what you do. So one of the way you wash yourself, it's something called wudu. You simply wash your hands, nose, ears, all those kind of things. And then other thing is called gusul. That is, before your prayer, you have proper bath. Ya, jadi dalam ajaran Islam juga, ketika mau melakukan ibadah itu, orang Islam harus melakukan wudu ya, artinya membersihkan tangan, muka, telinga gitu, dan ada juga sebelum beribadah melakukan gusul atau mandi gitu ya, mandi secara benar gitu sebelum beribadah. So if Muslim does handshake with a woman, then they just need to do wudu. If Muslim have a sex with a woman, they need to do gusul. Jadi ketika orang Muslim itu sebelum beribadah itu mereka ada berjabat tangan dengan perempuan, maka selanjutnya harus melakukan wudhu. Tapi kalau melakukan hubungan seksual, selanjutnya harus melakukan gusul atau mandi. So there is like practical application of that. In Surah 4 verse 43,
In the Hafs Quran, it says, when you have sexual contact with a woman, you need to wash yourself. That means you have to do ghusl. In Kalaf's Quran, when you kind of just do hand touch the woman, like not sexual contact to the woman, then you need to wash yourself. So Ya, jadi the perbedaannya Arabic word which has been used can change your practical daily Muslim life. ya, jadi kita ketahui ada cara-cara yang harus dilakukan atau dipraktekkan umat muslim ya dalam keseharian. Kalau membaca dari versi Hafs itu ketika seseorang melakukan hubungan seksual, mau melanjutkan dengan beribadah itu harus mandi gitu ya. Tapi kemudian kalau merujuk pada versinya Khalaf itu berbeda lagi. Mau menyentuh seorang perempuan tapi tidak ada dengan hubungan seksual pun itu harus mandi untuk melakukan ibadah selanjutnya. Another example is from Surah 7 verse 190. In Hafs Quran, the word is used as partner. In the Shobai's Quran, the word which has been used is polytheism. So there are two different words. They can ascribe partner to Allah, and then it goes on from that, or if they are polytheist. So there are two different words, and which has the theological implication as well. Then the question is, which is in the eternal tablet, and which version is going to intercede for Muslims on the Day of Judgment? Ya, perbedaan berikutnya bisa dilihat dari surat ke-7 ayat 190 dari Al-Quran versi Hafs dan juga versi Sobah. Ini kata yang dikasih garis bawah adalah artinya, kalau dalam Hafs itu artinya pasangan atau partner gitu ya. Kalau dalam Sobah itu artinya jadi politeisme. Itu perbedaan berikutnya. In Surah 10 verse 2, in Hafs Quran, the word is being used as surely a magician, versus in the Ibn Jamas Quran, the word is like the one person who does the job, other one is the act. So which one is going to intercede for Muslims who are reciting, and which version is in the eternal tablets? Ya, kemudian berikutnya adalah dari surat 10 ayat 2. Di sini kalau yang digarisbawahi itu artinya bisa magician itu orang yang melakukan magic, tapi di ayat dari Ibnu Jamas ini translasinya artinya magic atau hasil perbuatannya gitu ya. Jadi mana yang benar nih? Apakah hasil perbuatannya atau orang yang membuatnya? Mana yang akhirnya bisa menyelamatkan manusia atau yang ada di yang diwahyukan oleh Allah? So there are lots of words which is singular to plural, but in Surah 15 verse 8, in Hafs Quran, so remember Quran apparently is the eternal words of Allah. So Allah is the one who speaks in the Quran. Angels' job is to just pass it down. So in Surah 15 verse 8, it translates, we do not send down the angels. In Kalun's Quran, it is, the angels do not descend except with the truth. So there is two different implications. There is like, even you can say, whose word is the Quran? If the Hafs Quran is correct, then Quran in this occasion, simply angels are speaking. I'm hearing echo. In this occasion, angels are speaking, not Allah. But in our topic is which version is in the eternal tablets of Allah, and which version is going to intercede for Muslims who are reciting the version of it.
Ya, berikutnya adalah dari surat ke-15 ayat 8, perbedaan antara versi Hafs dan versi Kalun. Ini tentang apakah Allah mengirimkan malaikat atau malaikat yang turun gitu ya. Ini karena tradisi Islam percaya bahwa Allah mengirimkan atau menurunkan wahyu itu melalui malaikat, tetapi di Hafs itu ditulis bahwa kami tidak menurunkan malaikat gitu ya. Tapi pada versi Kalun, malaikat tidak turun kecuali untuk menyampaikan kebenaran. Ya, seperti itulah. Jadi yang mana yang sebenarnya berasal dari Allah dan mana yang akan menyelamatkan umat muslim yang membaca Quran, versi yang mana yang akan menyelamatkan. In Surah 19, verse 77, there is echo is coming from your side. Surah 19, verse 77. In Hafs Quran, the word is a child. In Khalid's Quran, the word is children. So child and children, singular or like one person or more than one person. Which one is correct and which one is going to intercede for Muslims on the day of judgment, as well as which version of this Quran is in the eternal tablets of Allah. Ya, berikutnya adalah surat ke-19 ayat ke-77. Ini kata yang digarisbawahi pada versi Hafs artinya adalah seorang anak, singular ya, atau tunggal. Tapi pada Quran versi Alaid Ibnu Khalid itu kata yang digarisbawahi artinya anak-anak, jamak gitu ya, ada banyak anak. Jadi mana yang akan menyelamatkan umat muslim pada hari penghakiman, Quran versi yang mana yang benar? Surah 20, verse 80, Hafs Quran states, we made an appointment, versus Ibn Jafar's Quran says, we promised you. There are two different things, which one is in the eternal tablets of Allah. Ya, kemudian berikutnya pada surah ke-20 ayat 80, itu pada versi Hafs yang digarisbawahi itu artinya adalah kami membuat tanggal perjanjian gitu ya. Tapi pada versinya Ibnu Jafar itu yang kata yang digarisbawahi artinya adalah kami menjanjikan padamu. Jadi mana ini artinya yang tepat, yang bisa menyelamatkan umat manusia yang membaca Al-Quran pada hari penghakiman nanti. Surah 33, verse 68. In Hafs Quran, the word is great, great curse. In Khalid's Quran is Al-Layth ibn Khalid's Quran, it is much or many. So they've got like different, what is one of them is quantity, other one is quality. So like it is different. Which one is in the eternal word of Allah and which one is going to intercede for Muslims? Ya, kemudian perbedaan berikutnya pada surah ke-33 ayat 68, pada versi Hafs itu kata yang digarisbawahi artinya adalah besar gitu ya. Besar itu dalam dan pada versinya Alaid Ibnu Khalid itu juga artinya besar, tapi perbedaan besarnya ini adalah antara kualitas dan kuantitasnya yang dimaksud adalah berbeda gitu ya. Antara great dan many itu mana yang lebih tepat, mana yang akan menyelamatkan umat manusia, versi Quran yang mana nih? In Surah 40, verse 26, in Hafs Quran, the phrase is different, is or. I fear that he may change your religion, or that he may cause mischief to appear in the land. Versus Abu Jafar's Quran is, the word is and. So instead of like or, like one of them versus this one and this one. I fear that he may change your religion and mischief in the mischief appears in the land. And of course, there is a different application for those crimes.
Ya, jadi berikutnya pada surah ke-40 ayat 26, itu kata yang digarisbawahi pada versi Hafs artinya atau, dan pada Abi Ja'far itu artinya dan gitu. Ya, walaupun ini perbedaan yang sedikit ya, tapi pada implikasinya ketika diartikan jadi besar antara dan atau itu berbeda. Surah 43 verse 19. In Hafs Quran, it is the slaves or the servants. In the Kalun's Quran, it is instead of like slaves or servants, the word is in the presence of Allah. So are the angels in the presence of Allah, or are the angels slaves of Allah? One of them is on the eternal tablets, and only one of them is going to intercede for Muslims on the day of judgment. Then the question is, which one? Ya, kemudian pada surah 43 ayat 19 ini dibandingkan juga antara versi Hafs dan Kalun. Yang digarisbawahi itu pada versi Hafs artinya adalah budak gitu ya, hamba. Yang pada versi Kalun itu diartikan, yang digarisbawahi artinya adalah berada di dekat gitu. Jadi ketika membicarakan malaikat di ayat yang satu ini, yang pertama adalah apakah para malaikat itu hambanya Allah atau apakah para budak yang ada di hadapan Allah gitu. Itulah perbedaannya. Jadi mana Quran yang nantinya akan menyelamatkan umat manusia, versi yang mana yang akan menyelamatkan di hari penghakiman? Surah 66 verse 12. In Hafs Quran, it is his books, plural. In Kalun's Quran, it is his book. When it says his books, it includes, of course, more than one book, versus in Kalun's, it is only one book. Then the question is, which one is in the presence of Allah in the eternal tablets, and which one is going to intercede? And in the context, is it talking about only Bible, Torah, and the New Testament and the Zabur, or it is talking about just the Bible? Ya, berikutnya pada surah ke-66 ayat 12 ini pada ayat yang sama tapi pada versi Hafs yang digarisbawahi itu artinya bukunya itu dalam jamak ya, ada banyak. Tapi kalau pada versinya Kalun itu adalah hanya satu buku gitu. Jadi kalau diartikan pada ayat ini, yang manakah? Apakah buku yang diturunkan oleh Allah itu adalah termasuk Taurat, Zabur, Injil ya, banyak buku ya, jamak, atau hanya Alkitab saja gitu, hanya satu buku saja. Yang mana yang nanti akan menyelamatkan umat manusia? Versi yang mana yang benar dari Al-Quran ini? Surah 98 verse 6. In Hafs Quran, the word is creation or creatures. In the Zakwan Quran, the word is innocent. So it is talking in the context of people of the book. And the polytheists, are they worst of creatures, or they are worst of innocence? Which one is in the eternal tablets of Allah, and which one is going to intercede for Muslims on the day of judgment? Ya, kemudian pada ayat 90 ayat Al-Qur'an surah 98 ayat 6 ini ya, pada ayat yang sama pada versi Hafs yang digarisbawahi itu artinya adalah ciptaan, makhluk ciptaan. Sedangkan pada versi Zakwan itu artinya adalah orang yang tidak bersalah ya, innocent gitu. Jadi kalau diartikan dalam konteksnya pada ayat ini pasti juga artinya akan berbeda. Berbeda artinya ya, berbeda jauh. Those are just some of the examples which does change the meaning of the word from in Arabic as well as when it's been translated. Jadi itu adalah beberapa contoh ya dari ayat-ayat
Al-Quran yang dalam bahasa Arab berbeda-beda tulisannya dan tentu saja ketika diartikan ke dalam bahasa lain, artinya juga akan berbeda. Overall, they're not big deal because textual variations, it has been very normal and like written by humans, so there are lots of kind of practical issues. But because the claim is dot by dot, letter by letter, sound by sound, word by word, it's exactly the same and it's the same all over the world, it is strange when you can simply go to shop and then buy a book which simply says this is the Warsh Quran, this is the Hafs Quran. That is problem because of the claim. And with this claim, many Muslims in Muslim majority countries are simply being deceived. Ya, jadi ya perbedaan-perbedaan yang sudah kita ketahui tadi mungkin nggak terlalu jadi masalah besar ya. Karena memang kalau dalam teks buatan tangan manusia pasti ada perbedaan kata, itu jadi hal yang wajar. Tapi kan yang sudah kita ketahui itu bahwa klaimnya di seluruh dunia Al-Quran itu sama. Setiap kata, titik, bunyinya, hurufnya semuanya sama yang diajarkan. Dan ini menjadi aneh gitu ya ketika kita bisa membeli Al-Quran dalam versi-versi yang berbeda terus dibandingkan, ini jadi masalah dan banyak orang Islam yang akhirnya tertipu dengan klaim seperti itu. So today, if Muslim missionaries or people who studied the Islamic scripture and very much aware of this, publicly stands up and says that, yes, there are different Arabic Qurans. Oh yes, it does change the meaning. They are simply saying to Muslims, Allah failed to protect his book. And they are saying to Muslims that we have been lying to you for centuries and centuries. Therefore, like I grew up as a Muslim, and when I find out there is different Arabic Quran, first thing is in my mind is they lie to me. If they lie to me for very basic thing, then that basic things affects my eternity. What other things they have lied to me? So that will bring a big problem. And even though today there is internet, that people have access to lots of things, but in Muslim majority countries, I'm just taking out the Western world and Dawa gangs. In Muslim majority countries, people are still learning there is one Quran dot by dot, letter by letter, same. And even Muslims are putting writings together to just make that proof, because implication of that, if you go up and publicly say that, oh yeah, we lied to you that Quran has been corrupted, then I don't think anyone will want to stay as a Muslim, because end of the day, which Quran is going to affect intimacy for them on the day of judgment. Therefore, for your own sake, you don't want anyone to chop your head off. What you would do is you would stick with the phrase perfectly preserved, it's same in every part of the world. Nah, jadi memang kalaupun ada orang-orang Islam yang di level akademis itu tahu variasi Al-Quran ada yang berbeda-beda, tetapi tetap banyak pendakwah yang secara publik mereka itu tetap memberitakan, ya, mendakwahkan bahwa Al-Quran itu tetap sama di mana-mana. Di seluruh dunia tetap hanya ada satu Al-Quran. Ini hanyalah bisa dibilang ya, adalah untuk menjaga, mereka mau menjaga, melindungi apa yang ada tertulis di Al-Quran, bahwa Allah mereka itu tidak gagal dalam memprotek Al-Quran, jadi mereka tetap mendakwahkan bahwa Al-Quran tetap sama di mana saja. Ya, walaupun sebenarnya yang dilakukan ini adalah hal yang membohongi banyak orang ya, tapi kemudian ketika banyak orang yang akhirnya bisa mengakses internet, mengetahui tentang Quran mereka sendiri, gitu, dan mereka akhirnya mengetahui bahwa Al-Quran itu tidak hanya ada satu saja, tidak sama di seluruh dunia, itu efeknya adalah jadi orang itu merasa dibohongi, gitu.